under the debris. There were so many dead bodies that she had to run away to save her grandchildren. She's alive today, and her children and grandchildren, because she chose to run away at the right time. It's very important to know when it's time to flee. Okay, so today we're going to hear from a woman from Kharkiv named Katrina. And she simply pointed out that she had to run away to save her grandchildren. And she said that she's proud of her land, she loves her people. She works in agriculture and comes from a long line of Ukrainian Cossacks who lived on the same land. She's alive today, and her children and grandchildren, because she chose to run away at the right time. It's very important to know when it's time to flee. Her sister lives in Russia and boasted that their Russian soldiers are coming to kill the Ukrainians. For her, that day is when the war really began, even right within her own family. The children who died in the shelling, she said, are like her own children to her, because there were many children who died in the shelling. And when they were trying to remove the debris, get to the bodies of people under the debris, there were so many dead bodies, and the worst thing was death in the face of the people. So brace yourself. The whole interview is not like that, but there are pieces like that can be shocking to some people. But there are also other moments throughout the interview that are very important. And it's important to hear what these people have experienced, what they've seen, what they've actually gone through, and how their families have come out of it, survived, or if some of them are still back there. Or in this case, her sister is in Russia and is in favor of the Russians and against Ukraine. So it's very important to hear this. And you can see right here, I'm going to put up a map here. You can see here where Kharkiv is. I think you may know it from the previous maps that we've shown. So you can see it's all the way to the east, and it's right against the border of Russia. It's just a few kilometers from the border of Russia. And that's where she's from. Now let's get into the interview. Okay. Меня зовут Екатерина. Я жительница Харькова. My name is Katrina. I am from Kharkiv. And who is she? Это моя внучка Марьяночка. That's my granddaughter Mariana. Так, убежали мы от войны из Харькова. Убежали. We fled from the war from Kharkiv. Так как я являюсь единственной берегиней рода, мне надо было вывозить своих детей, спасать своих внуков. Because I am the only protector of my clan, I had to run away and save my grandchildren. Я не убегала с Украины, я не убегала со своей земли. I didn't left Ukraine, I didn't left my land. Я осталась на своей земле. Я горжусь своей землей. Я люблю свой народ. I stand on my ground. I am proud of my land. I love my people. Очень много моих знакомых осталось там. Там остались дети под обстрелами. A lot of my friends are left there. There left a lot of children under the shelling. За каждого болит сердце. I have a heartache by every one of them. Единственное, что я сейчас могу, это молиться за спасение их жизни. The only thing I can do for now is to pray for their lives to be saved. То, что видели мои дети, то, что видела я, непередаваемое. The things I have seen and my children have seen can be described by the words. Maybe do you want to introduce yourself? No? Nina. And you are? That's my mother. And who is he? That's my son, Mark. Mark. Hello. Okay. So tell us what happened when the war started. Where were you? And what happened?
Что случилось, когда война началась, где были вы? Когда война началась, мы были дома. Мы готовились выходить на работу. When the war started, we were home. We tried to prepare to go to work. Моя работа связана с сельским хозяйством. Я очень люблю эту землю. My job is connected to agriculture. I love this land very much. На этой земле родились мои предки. Мои предки были казаками. My predecessors were born on that land. My predecessors were the Cossacks. При советской власти они были очень зажиточные люди. Фамилия их была Зацаринная. Это не связано с царством, это связано с землей. Это Целина. During the Soviet period, my ancestors were very rich farmers. Their surname were Zacarinny. It's not connected with the Tsar. It's the meaning is connected to the land. Моя бабушка была щирой украинкой. My grandmother was the truly Ukrainian. Вона навчала дітей любити Україну, любити все, що дає наша земля, любити птахів, любити природу. She taught her children to love Ukraine and everything that our land gives to us. To love the birds, to love the nature. Нікого вона не навчала вбивати, нікого вона не навчала катувати. She never taught anybody to murder or to torture. Також моя мама, ми її втратили вже 1 квітня. Вже її немає. Зосталася вона там. The same way did my mother. We lost her on the first April. She left there. She left what? Вона померла. She's died in Kharkiv. I see. А почалася ця війна для мене не 24-го. Почалася війна 18 березня, коли зателефонувала моя сестра з Росії, з Іванова. The war started for me not on the 24th of February, but 18-го. but 18th March, when my sister called me from Russia, from the city of Ivanovo. Вона перетелефонувала і сказала: наші мальчики їдуть к вам. She called her and told her our boys are going to you. Вже було зрозуміло, що вони не їдуть до нас прибирати, що вони не їдуть до нас допомагати, що вони їдуть до нас воювати. It was obvious at the time that they are not going there to clean, to help. They are going to kill. Коли вже 24-го почали розстрілювати Харків, багато моїх знайомих втекло. Так, вони втекли від взривів, вони втекли, вони брали дітей, вони виїжджали. Ми ще залишалися у нас у Мерефі під Харковом родиною. When the war has started at 24th February, a lot of my friends ran away, but we stayed in the city of Merefa, in the Kharkiv region. That's where you're from. Це звідки ви? Так, в мене прописка, але ми з Харкова, з Холодної Гори самі. Але так як в мене мама, ми виїхали, купили будиночок і там адаптувалися вже. That's where we were from. We lived in Kharkiv.
um, at the cold mountain, Холодна гора, the area in Kharkiv. But we origin from Marefa, and we bought a house there. Будинок у Марефі? Він територія громади Мерефи. Ага. It's the territory of Marefa community. Так. Where Я the там- house was. У мене там я працювала в інституті овочівництва і баштанництва. Okay. I had a job in agriculture institute. Так, і коли базувалися наші хлопці з ЗСУ, вони базувалися в ДК. Ну, вони відпочивали в ДК у нас. Our boys from the Ukrainian army were resting in the community center. Так. І 17-го. And in the 17th of March, Марта. Да. Нас розстріляли ДК. the community center were shelled. Розстріляли багато дітей. Also, a lot of children Для мене were вони shelled. діти. Скільки б їм не було років, для мене вони діти. Those children are like mine for me. Також пострадав мій інститут, Also, the institute was damaged, але це будівля, всього лиш навсього будівля. but that's only building. А там втратили цвіт України. But we have lost the flourish of Ukraine there. Ми розгрібали, ми доставали, ми рятували. We tried to help the people under the ruins. Дуже загиблих багато було хлопців. There were so much of the dead bodies. Саме страшніше це бачити смерть в їхніх обличчях. The scariest was to see the death in their faces. Інші були окровавлені. Дуже багато було. Дуже багато було поранених. Some of them were covered with blood. A lot of people were injured. Коли казали, що не було з мирного населення загиблих. Але на попередній раз вони розбомбили в нас Яковлівку. Таке селище Яковлівка. They tell there is no civilians among the dead, but the previous time the village of Yakovlivka was bombed. Так, і там були загиблі. And there were dead. Але теж дуже багато вояків загинуло. But also a lot of combatants, What? military men, Oh, Теж. servicemen. servicemen. Потім почалися обстрілювання поряд з нашою хатою. Then started the shelling close to our house. Постійні постріли, ми ховалися від повітряної сирени, ховалися в погрібі з дітьми. Perpetual bombardment. We were hiding in the basement because of the air alarm. Діти вже наскільки знесилені були, наскільки захололі, що вони вже не відчували те, що вони вмирають. Children were exhausted and frozen almost to death. They didn't feel anything. Їм було жарко, коли скрізь було холодно. It was really cold, but they felt like it's too hot for them. Як люди, як помирають, коли в горах десь.
just like the people die in the mountains. Yeah. Ті вже в 20-х числах почалися обстріли біля нашої хати зовсім поряд. In the 20th started the shelling that was really close to us. Я в мами спитала, що мені робити, вона сказала, вивозь дітей. Хоч не сказала, вона в мене не могла балакати, але написала, рятуй. I asked my mother what I have to do. She couldn't talk, but she wrote me, take the children out of here. Я їх взяла рано вранці, посадила на електричку. Скрізь були чутно вибухи, але ми виїхали. I took them early in the morning and we got the train Виїхали ми до Харкова, to Kharkiv. обратно в Харків, наш родной город. We came back to Kharkiv, to our native city. Ми стояли в вокзалі в черзі, коли почалися знову обстріли. We stayed in the train station in the line when the shelling has started again. Одна думка була, Господи, якщо забереш, то забирай так, щоб дітям не було боляче. The only thought we had that, good Lord, if you're going to take us, so take us the way which isn't painful for the kids. Був дуже великий постріл, і біля дверей впав чоловік. There was a really loud shot and the man fell at the entrance. Як всі зрозуміли, в нього просто розірвалося серце від пострілу. As far as everybody understood, his heart were broken from the shelling. І рятувалися хаотично люди, ніякого спокою, всі бігли, всі лізли, все було дуже знервовані всі були. People were really nervous. They tried to rescue themselves in a really chaotic manner. Але ми підійшли до вагону, нас железнодорожник сказав, не проводник, він сказав, сюди, в цей вагон вам не можна. Ми з дітьми бачили, що туди заходили, але нам не дозволив. Він сказав, ідіть в інший вагон. У нас були діти, пожитки, нам було дуже важко, ми стомлені були, але ідіть в інший вагон. The conductor said that they should go to other train. Ми сіли в інший вагон, але потім ми дізналися, що в тому вагоні була еліта. We went to the other train but we knew that there was like establishment in the previous one. Тобто привілегіовано, кого він хотів, того він садив. Like elite people. Oh, I see. It was VIP. Upper class. VIP. VIP клас, так. Yeah. Хоч нам сказали, що цей вагон був I для understand. дітей. Для малесеньких діток. We were told that one was for the babies, but actually there was like upper class. For important people. Ми дякуючи і Богу, дякуючи всьому, що ми доїхали. Да. Діти були голодні, вода стоїла 40 гривень бутилка, малесенька вода. Тобто для нас, коли в нас не було коштів, для нас це були захмарні кошти. The bottle of water was costed like 40 hryvnias
for the little bottle of water. Mm-hmm. It was a really huge amount of money for us at Ми- that time. Ми на останні кошти купили ті бутилки з водою 3. І ми їхали розтягуючи, хоча діти просили їжу, діти просили щось смачненьке, щось поїсти. We spent the last money on that bottles of water. Although the children were hungry, they asked for food. Тоді приїхали. Then we come. Let me ask a question. Дозвольте запитати, Where's your husband? де ваш чоловік? Займається гуманітарним перевезенням. He provides the humanitarian delivery Of what? Там, в Харкові. there in Kharkiv. From where? From Звідки? what organization? Що за організація? АТБ. ATB. At ATB stores. The grocery store. Yes. All right. And so he's still back there driving between the towns. І він досі там Він досі там, перевозить. Він досі між містами. працює, Mhm. він досі допомагає. Він дуже багатьом людям допоміг. Дуже багатьом. Він And виводить. still is working and he helped a lot of the people. Okay. Дуже багато він A huge amount of the зробив. people. And your husband? А ваш чоловік? Он уже остался там, ожидает призыва. Він дохажував бабушку Uh, за бабушкою. What's that? Her husband is staying there and is waiting for the draft. He was taking care of the old lady, of the grandmother. Бабушка, да? Нінуша, ну нашу маму мою. Of her mother. Okay. Але мама померла і тепер в нього. So now he's But the mother has passed away. right, Died. and he's waiting for the So draft. he's alone there waiting to hear from the military. То він там один і очікує. Ні, Він приходив до військового пункту, йому сказали, заждіть, вам скоро Прийде піде повістка. повістка і ви поїдете. He went to the military outpost, but he was told, wait, you will get an invitation soon. Okay. All right. дуже важко. Дуже важко. У мене брат з 14-го року на цій клятій війні. It's really hard. My brother is on that cursed war since the 2014. Його підрозділ був один із перших, котрі збирали наших хлопчаків по частинам. His division was the first one which gathered our boys together. Дуже багато. Ми навіть не знали, що він там з мамою. Він нам казав, що він на жнивах. Me and my mother didn't even know at first he was there. We were told that he's on the harvest. Він не казав, де він. Він нас беріг. He didn't tell us where he is. He was saving us, protecting us. Потім, коли ми дізналися, де, ми жахнулися. Це було місто щастя. Одне з міст, яке зносили окупанти, зносили під нуль. Then we've got an information where he is, and we were startled because he was in the Shastya city. The one of the cities that occupiers were demolished completely. Але він там був, нічого не боявся. Коли він приїхав додому, вночі він дуже кричав. He was there, he was afraid of nothing, but when he came back home, he was shouting on the nights.
PTSD. Yes. But now you're here. Ну, зараз ви тут. Зараз тут так важко. Ще 2 дні тому назад я не знала, живий ли мій брат чи ні, бо він знаходився десь у кільці. Дорога була обстрілювана, замінірована, все було. І навіть коли мама умерла, він не зміг поїхати туди. It was really hard because even 2 days ago I didn't know where my brother is. He was surrounded by the enemy troops. He couldn't even make it. He couldn't even make it to my mother's funeral. Yeah. Yeah. Так, але страшніше. Вибачте, я сам мені треба. Excuse me, I have to have a break for 1 minute. Oh, okay. All right. Yeah. Start by telling me how long it took you to come back here on train. Ага. Почніть з того, що скажіть, скільки зайняло у вас дістатися сюди потягом? Дістатися сюди потягом ми їхали дуже довго. Нас так довго везли. Ну, де-то 1,5 суток десь ми їхали. Дуже важко нам було. Зупинки були хаотичні, не було зрозуміло де, що, як, навіть провідники ніхто не знав. It was a really long time. It was a day and a half. The stops were chaotic. Nobody knows anything. Of course, yeah. Дуже важко, і ми дісталися до Львова. It was really hard, but then we came to Lviv. Але там я думала, що нам буде легше, але ми приїхали, потрапили якраз під воздушну тривогу, під сирени, і коли двері ті закривалися на вокзалі, там бахання таке, що в мене просто здали нерви. Я думаю, ми втекли від війни, хоч трохи, щоб виспатися, хоч десь час. Moment. It was really hard for us when we came to Lviv. We thought it would be easier, but then we heard sounds. Sirens? No, like really loud sounds of the doors at the train station, and then we heard air alarm. Yes, a siren. Sirens, right? Right. Я ж кажу, такі вже ми як... Did you get off the train, or did you stay on the train and you came straight to? Ви вийшли з потяга, чи ви продовжили їхати далі? Ні, ми вийшли з потяга в Львові, а потім купили You got off in до Lviv. останнього пункту призначення. Ми купили за свої кошти. Нам чоловік скинув кошти, і ми купили білети. We came off the train in Lviv, came out, but then we heard all of that, so we bought tickets for Further. our own money. The husband sent it to us. Бо там у нас ніде було знімати коштів. У нас всі банкомати, все відключене, все розбомблене. А тут ми змогли це зробити. Because we didn't have a possibility to take the money from ATMs in our city because everything was bombed. But here, So now, there in Lviv, we had this possibility. so now, when you came here, you got off the train. What happened? How do you know where to go? Did someone help? Так, коли ви приїхали сюди і зійшли з потяга, як ви знали, куди йти? Хтось Ми знали того, що я зарані зв'язалася зі своєю подругою з Венгрії. І вона нам сказала, їдьте в Ужгород, їдьте сюди, бо потрібно тікати, бо потрібно. І ми їхали, ми з запізненням дуже приїхали, і ми приїхали вночі. І щоб нас розмістити, вони не повинні нас були розміщати, ніхто вночі не розміщає. Але так як ми
їхали, нас розмістили. My friend from Hungary told me beforehand where to go, that we have to go here, and we came really late at night. So nobody had to settle us, but somehow they managed to do that. And how are you getting food? Як ви отримуєте їжу? Нам дають талони на їжу, але ми стараємося якнайменше брати їх, тому що я розумію, що може десь в когось більше потреба. Ми стараємося, нам більше допомагають волонтери і все, але ми де відмовляємося, тому що ми в змозі зварити самі. У нас є картопля, в нас є морква. Ми люди не віп-персони, ми можемо зварити собі. Okay. We got food tickets, but we are trying to take them as less as we can, as little as we Why? can, because we can make food ourselves. That's what she said? Volunteers help us. We are not some kind of VIP persons, and we understand that somebody could be in bigger need than we are. Okay. Ми That's скупляємося, the ми gist. самі можемо зварити Так, собі. We, And what about other needs, like diapers and things for the children? Що з іншими потребами, такими як підгузки або Підгузки ми речі теж для купляли за свої дітей? кошти, хоч нам і запропонували, але у нас дитина з алергією, нам потрібно було свої підгузки купляти, але нам дуже допомогли волонтери. У нас дуже багато і моючого, і чистячого, і порошків, і книжечок, і ліжечки, і вони дали нам все. Нам прихистили і все дали. We buy diapers ourselves with our own money because our baby is allergic, so we need Special needs. diapers. Yeah, but we are provided with everything else we had. We had books for the children, toys, beds, everything. Good. Все Very good. дали. А мені більше всього хочеться сказати вдячність коменданту нашого гуртожитку. У нас дуже гарна жінка, вона нас прийняла, вона нам чайник новий купила, вона нам, тобто вона зі своїх коштів вона виділяє, вона ходить, вона піклується про всіх і кожного. Мені хочеться, щоб таких людей після війни нагороджували. I am really grateful to our dormitory supervisor because she took care of us. She bought the electric kettle for us with her own money. He takes care about everybody, and I think people like that should be awarded after the war. Sure. Ми сьогодні з моєю дитиною, не знаючи, як їм віддячити, ми сьогодні пішли з моєю дитиною, купили чорнобривці і насадили по периметру біля гуртожитку чорнобривці. I don't know how to thank them, so today me and my child bought flowers and planted them by the dormitory. Very Тому nice. що ми вдячні цій землі, що нас прийняли тут, а не в цьому місту. Ми вдячні міській раді, що вони нам виділили це місце. Вдячні кожному. We are grateful to the city, to this land, to the city council for accepting us. Let me ask a question. Дозвольте запитати. How are you doing and how are you managing with the mental stress? Як ви справляєтесь з ментальним стресом? Зараз на антидепресантах, Now I'm taking antidepressants. тому що це пережити ці жахіття не дадуть
Мені It's horrible. дуже жалко свою Do you дитину. sleep at night? Ви спите ночами? Завдяки Ага. антидепресантам, Yes. трохи ми спимо, але у нас діти. Thanks Ми- to antidepressants, but You have children, have yes. children. Сон це для Yes, нас. yes. Це для нас, як для матерів, у нас немає сну. And do you have friends here? Have you made friends with some people? Ви подружилися тут з ким-небудь? Так, наш народ тим відрізняється від інших народів, бо ми комунікуємо з усіма. У нас багатонаціональна родина, в нас немає, Так. ми не, як нам казали, нацики. Ми не нацики, ми до кожного відносилися толерантно, ми сприймали всіх, ми сприймали любу релігію, ми сприймали любе пориви людські. Ми сприймали всі культури, нам цікаві були культури. Um, yes, our people are differ from like we accept any culture, any religion. We were called Nazis by Russia, but we can be friendly towards anyone, towards any human being. She said something about being one big family or something like Yeah, this. like Go ahead and translate that part. our people could take anybody as their part of their family. It's what's maybe differ us. Okay, from- but she has made friends with other people. That's the question. Але Here чи in the ви dorms, for example. подружилися з якимись іншими людьми тут в Так, гуртожитку? у нас в кожному етажі у нас вже є подруги, вже є люди, з якими ми спілкуємося, затоваришували. Ми ось сьогодні нам дівчинка принесла миючі засоби. Ми там I don't want to lose any details. Yes, we have friends on every floor of the dormitory. One of our friends brought some cleaning stuff. ми допомагаємо Today, друг другу. We help each other, and I'm really grateful to her. So, do you get together for tea with any other women? Збираєтеся, For example. скажімо, для чаю. з For іншими example. людьми? Дівчата збираються, але у нас маленькі діти. Ми зараз вони не зайняті. дають нам зовсім 5 Busy all the хвилин. time. У нас трохи ми. Так, Some ми other не- girls go for it, but we have children for now, so we are really busy. So they don't bring someone in to sit and have tea, for example. Ну, ви тут не запрошуєте людей, чи Так. щоб Ми зайти б, може, і там? запрошували, але діти хворіли в нас. Ага. І ми якось зараз адаптуються трохи діти. Ми We would invite somebody, but we were busy with the kids, and the kids were ill. Maybe in the future we will invite somebody. It's a very good idea to have that life, а right? ми ніколи не цуралися цього. У нас дуже багато друзів. We never rejected that. We have a lot of friends. Can you translate for me back to her? That it's a very good idea to have that kind of life, the daily life, of meeting with friends, even with children around, right? Having some friends by. Він каже, що це було б доброю ідеєю мати таке регулярне життя. Ні, ну так. Так, ми з так. дітьми проводимо для дітей майстер-класи. Ми ходили, орігамі, ми малюємо, ми робили квіточки з канзаші. Ми робили, тобто ми ж Translate. We had a lot of different activities, but with kids. We made an origami. We made the flowers. канзаші. Вони так і називаються. Show us the flowers that she made. Буде показати зараз. Покажемо. Мілюшечка, а де він тут? Oh, Ось так. yes. Who does that go on? Це ми з On дітьми her? робимо. Так, для
неї, але No. з дітьми робили. Ми все це робимо. У нас ми закупили матеріали. Ага. У нас все це є. No, nice. Ось. Nice. We bought materials. Ми все будемо робити. Добре, добре. Все, що маємо, And- знання, ми поділимося. Translate. We are ready to share everything we can. Do the children have other children in the building they play with? Діти грають з іншими дітьми. Так, у- так, Так. Yes, і okay. малюють з ними. йому They paint together. Ага. Ага. Всі дітки, вони тут є ігрова кімната, вони грають, вони. There is a playroom for children. Дітям не потрібна війна, їм потрібно життя. Maybe translate. Children sorry. don't need a war, they need a life. Right. Maybe translate for her this. I made a video for 30 seconds Ага. Він зробив відео 30-секундне on the square with children playing in the sunshine and some parents watching. ага. Де діти грали в парку на сонці і батьки дивилися. And it was the most popular video I made. Only 30 seconds. Це було найпопулярніше відео, що я зробив, хоча воно було всього лише 30 It секунд. said children at war. Воно називалося «Діти на війні». Діти, вони і на війні діти. And I said in the video, children must still grow up and be protected from war and just be children. Він додав в опис, що діти мають бути захищені від війни і бути дітьми. Так. Я з вами. And цілком everyone knows згідна. that. Everyone Всі knows знають that. це. Так. Yeah. Діти не потрібно, жодній дитині не потрібна війна. Жодній. І жодній людині вона не потрібна. Translate. Any No. no children knows. There is no child that needs a war, Yeah. and actually there are no human being that needs. That's a war. right. I want to thank you Я for хочу this interview, подякувати really. вам за Я це вам інтерв'ю. вдячна теж. Я вам вдячна за те, що ви до нас прийшли, що ви, I'm grateful that you came to me, що ви цікавитесь, that you що вам теж, мабуть, болить, як і нам. that you are interested in that you feel our pain. Yes. Тому що ми yes. всі люди, і в нас у всіх, коли прижиться кожна людина, кожній людині боляче однаково. It's like because we all are the human beings, and when one human being is like cut, every human being feels the pain in the same way. It's very important for Americans and also some of our audience who view these are Australian and German. It's very important for them to see and hear what's real, what people really went through, what people really saw. А це дуже важливо для нашої аудиторії, яка в основному американська, але частково також австралійська і німецька. То бачите, що люди реально відчувають. Так. А вибачте, але в Америці дуже багато етнічних українців. В Німеччині дуже багато українців. По всьому світу дуже багато українців. І сказати, що ми скрізь, але і в нас є Німеччина, в нас є Америка, в нас є Австралія. І коли щось там стається, коли 11 вересня сталося в Америці розстріли, вибачте, але це нам також боліло. There is a lot of Ukrainians in the USA or Germany. Ukrainians are like everywhere, but also we have some American or German part in us when it happens some tragedy, for example, like the 9/11 in the USA. Sure. We feel your pain. Yeah. Нічим не відрізняються хлопці
в американській воєнні нічим не відрізняються від наших хлопців, коли поранені були в Іраку, в Ірану, так, у них теж сім'ї, у них теж діти, у них теж таку ж саму біль відчували і їхні дружини, таку ж саме відчували їхні діти. American servicemen are no different from the Ukrainian servicemen. When they got injured in Iraq, for example, we feel the same pain. Their wives or mothers did. Their children, yeah. The children. What was I going to say? Oh, I want to know. I don't want to know how you feel about Putin, but I want to know how you feel about the Russian people. You don't want to know how they feel? No, not about Putin. So say that. But I want to separate Putin from the Russian people. Я не хочу питати, як ви відчуваєте себе стосовно Путіна, але як ви відчуваєте себе стосовно російського народу. Так. Знаєте, щоб балакать про овець, якщо пастух алкаш, щоб балакать про... Раби завжди будуть рабами. Вони завжди, вони були рабами, ми були вільним народом, Чого? ми могли дихати, а вони не могли. Вибачте. We couldn't say anything good about the herd if the shepherd is a drunkard. I see. So they were slaves all along. В них не було права, вони були, видно було, що промиті мізки, тому що навіть ми відчули це на собі, бо мої брати, сестри, у мене дядько, він з України, він народжений українкою, але він після промивки мозку, він зовсім зрікся роду. They are like really brainwashed, and it was obvious because, for example, my uncle, burned by Ukrainian woman, became completely brainwashed and rejected his roots. Right. His roots. Yeah. Він телефонував своїй рідній сестрі, моїй тітці, і казав, у вас там нацики. He called by the phone to her aunt, his sister, and told her that all of you are Nazis. Але знаючи, що мені жодного нацика в очі не бачили, за все життя нас не було. За все життя, ні за моє життя, ні за моєї дитини, ми не бачили, щоб хтось був нацистом, щоб хтось був настроєний на інший народ, вбивати, ще щось там. Не стикалися ми з цим. We've never seen a Nazi in our entire life. Nobody who, for example, would want to kill somebody from the different ethnic group, from the different people. Жодна українська сім'я не навчала дітей воювати чи битися. Жодна українська сім'я не навчала, але всі навчали любити, всі навчали прикрашати, всі навчали саджати, всі навчали щось робити. Any Ukrainian family didn't taught their kids to murder somebody, to fight. We taught our kids to embellish, to grow something. Наші діти не навчені красти, наші діти не навчені обманювати. Ми учимо заповіді Божі, вибачте, але перша заповідь Бога – це не вбий. Our children are not taught to steal, are not taught to lie. We teach our children the Lord's testaments, and one of the rules of the God is don't kill.
Yeah. Ми навчали дітей любити батьків, поважати. Ми навчали любити, цінувати все те, що ми маємо. Нам і чужого не потрібно. Нам потрібне своє рідне. Нехай його дуже мало буде, але воно нам потрібне. We didn't taught them to take someone's other's property. We need only what is ours. So you say that your experience of the Russians is that they think that you're Nazis and so they want to kill Ukrainians. То ваш досвід каже, що росіяни вважають українців нацистами і хочуть вбивати. Так. Ага. У них не, вибачте, але вони нас спасуть від кого? Вони приїхали вбивати російськомовне місто, повністю його знесли. Наші люди його відстраюють навіть під обстрілами, тому що вони для свого майбутнього це все роблять, для наших дітей. They say they came to protect us, but to protect from who? Because Russians themselves demolished our Russian-speaking city. Sure. And our people are rebuilding it even under the shelling. Yeah. Because they do it for themselves. Yeah. Yeah. Якщо вони навчили своїх синів вбивати, мародерити, насилувати дітей, вибачте, то це там немає людей, там є істоти. Там істоти навіть як ніяк звіроподібні, тому що вони навіть не звірі, тому що у звірей кожна мати в звіриному царстві вона захищає своїх дитинчат, а вони направляють на вбивство. If they taught their children to murder, to loot and to rape children, they are not even animals, but they are some kind of animalistic creatures, because even among the animals, any mother tries to protect her children, not to make them to murder somebody. So let me ask this. When the war is over, are you thinking of going back or are you going to stay over here in this part of Ukraine? Коли війна закінчиться, чи маєте ви намір повернутися, чи ви залишитесь тут? Так, додому, в мене є дім, навіть якщо його не буде, в мене якщо навіть не буде будинку, в мене якщо навіть не буде, вибачте, але там моя рідна трава. Там могили моїх батьків, моїх предків. Я не зречуся свого. Yes, indeed. Even if I will not have a house, there is my native grass. There is graves of my parents. Yes, of course, yeah. В мене там осталося все, в мене там чоловік зістався, в мене навіть тварини там, котрих я виростила своїми руками, вони там зосталися. Да, за ними є люди, котрі ухажують, але там моє серце, тут моєго серця немає, воно там. I left everything there. I left husband there. I left animals there, which were grown by myself. There is some people who take care about the animals, but they are still mine. Yeah. Знаєте, просто Україна в мене асоціація з моєю бабусею. I associate Ukraine with my grandmother. Щоб ви розуміли, це старенька бабуся сидить під каленовим кущем, котрий дуже великий. І кожна гілячка підперта. Підперта рогачиком таким. Okay. It's like an old bush which is
I can Тепер ти не зрозумів, translate. як Maybe explain instead of translate. Like a pillage or палками підпер. with a stick, like Like the old, trunk? no, like an old bush which is supported with some kind of a stick or Stake. Stake. Like- Yeah. Бо Mhm. гілля калини, ото Like in the ground. коли зараз чую везде, ну, скрізь пісню гілля калини похилилася. Ага. Мамо, кому ж ви молилися? То це О. про мою бабусю, бо вона, коли від'їжджали від неї, вона завжди нас благословляла на дорогу. Коли ми приїжджали, вона завжди чекала нас під калиновим кущем. Okay. Translate from- When when we went away from our grandmother, she always blessed us for the good road, and she was staying close to that bush. Її, вона була матір'ю-героїнею, в неї було 5 дітей. She was like a heroic mother. She had 5 children. Вона була дитиною війни, тієї війни, страшної війни. She was a child of the war, the World War II, Але, that scary war. на жаль, якщо б вона зараз була жива, вона б сказала, що ця війна сама жахлива з усіх війн, що були на землі. Regrettably, if she would be alive today, she would told that this war is the scariest one, Тому що вона тоді їла мерзлу картоплю, because she eat the frozen potato then виживали так з сім'єю. to stay alive Але with the family. вона казала, що навіть німці по-людськи відносились до дітей. She told that even the Germans treated children in humane way, Але Kindly. kindly. Human. бо вони давали, ну ось була така, як те, що запечатлілося її в житті, як воно, ну, щось запало їй до серця. What she remembered, Те, що вона підійшов німецький офіцер, витягнув за цукор, був такий каменюка з Ага. цукра, і він віддав дітям, Ага. бо сказав, у мене такі ж самі, чи Ага. в мене такі ж самі. the German officer went to her and gave her a piece of sugar and said, I have the same children like you, Але власть Совєтів, but the Soviet government ті, хто перебіжчики були, як я не час зобразити не можу, ну, вони били мою прабабцю, били, їй зламали копчик навіть. but the Soviet people hit my grandmother then and На очах у дітей це yeah, все. and broke her spine in front of the kid's eyes. Маленькі діти, на руках малесенька дитина. Моїй бабусі було там не знаю скільки років, але була сестричка її зовсім малесенька на руках. І вона, їй прабабусю закрили в погрібі, власть Совєтів. І вона просила, бабуся, випустіть маму, бо дитинка годується грудьми. Soviets closed my great-grandmother in the basement, and my grandmother carried her sister, her baby sister, and asked to let the baby to her mother because baby needed to be breastfeeded. Yeah. І зараз би бабуся вдруге, якщо б вона встала з могили і побачила це все, вона б вмерла від розриву серця, бо Україну вбивають її син, її онука своїм мовчанням, своїм натхненням, своїм путінським режимом.
вона померла, ще раз померла від стида. Even if my grandmother would be revived nowadays, she would die again, because Ukraine is murdered by her son and by his sister. Yeah. Це не можна пробачати, цього не можна пробачати. It's unforgivable. Це не можна, треба огородити те звіріне кодло, їх треба огородити, їх посадити десь. Ну, клітка для них це ще м'яко сказано, це для них, це добре для них буде. Ні, я не знаю, що їм. Я не можу знайти тих слів. Ні, я людина, яка миролюбива, і я людина, яка любила всіх. Мене дитина знає, я до всіх з любов'ю відношусь. I'm a peaceful human being, but I don't even know what to do with them, because like separate from them with some kind of a cage, some kind of a fence wouldn't be enough. Yeah. Yeah. Жодна людина жодна думаюча, жодна маючи мозок людина не буде скривджувати іншу людину, знаючи, що ти причиниш їй біль. А вони, вибачаюся, насилувати наших діточок, це вони знасилували кожну жінку в Україні, кожну матір. Вбиваючи дітей на війні, вони вбили кожній українці, кожну українку. They raped every Ukrainian mother by raping those children. They killed every Ukrainian children by killing those children. Моя мама, So, ходячись на смертному одрі, вона віддала своїм діткам, я ж кажу, віддала свої знеболювання, але вона поступила як мати. А що вони, які вони матері? Вони не матері. My mother, while dying, gave her anesthetics to the injured. to the soldiers. Painkillers. Yeah. I remember she said that before, too. Painkillers. That's what the mother should do. But what their Russian mothers Що вони? Вони наставляють на пуття. Наші матері наставляють сину йти. Ти цвіт калини, ти робиш населення України, ти розвивай своїх дітей, навчай добру. Чому вони учать? Ти должен привезти какую-то там мікроволновку, извините, ну це не люди. Why our mothers teach their children to be the part of the society, to improve their country, but their mothers teach their children that like you have to get me microwave to loot somebody. Якийсь ноутбук їм важніше за життя дитини. Some laptop is more important for them than the life of a child. Ми для своїх дітей там заробляли роками, щоб купити щось, але ми нікого нічого не попросили, тому що в нас є руки, в нас є ноги, ми можемо заробити. А вони нас на пуття. На яке пуття ти ставиш свою дитину? Ти заставляєш вбивати? We earned everything for our children with ourselves, because we have hands and legs. We worked hardly for years, but they what way they are putting their children on. Okay, so take a breath. Okay, take a breath.
Ваша. All right. Окошко відкрить можеш? Ні. All right. Thank you so much. І вам Дякую дякую. дуже. Yes, thank you. And I'm going to turn this off, Я зараз виключу це. and then I'm going to pray for you. Ага, я виключу це і помолюся за вас. Добре, дякую. Okay. All right. All right. Very good.